Hello everyone. With this video lesson, we are going to discuss how to create attractive interfaces by using Java Swing. But the difference is in previous lessons, we have discussed same thing. But the thing is, we have write the code by ourselves. Rather than that, there are several tools we can use to create attractive graphical user interfaces, and we just need to drag and drop whatever the necessary components, necessary Java components to our JFrame. That will be much easier than the previous way. So let's see how to do that. First, I will create a small Java project and show you how to work with that. So here I will name it as Swing application or something like that. Right, now this is my project. Main method, as usual, it was created, but in my Swing application I'm going to create some Java frames. You can right click here and add a JFrame form, and you can give a name. So first I'm going to create a login form, so that I will give the name as login, like this. Now you have the JFrame. හරි, ඒ කියන්නේ කලින් විදිහට නම් ඔයගොල්ලෝ Java class එක ඇතුලේ JFrame එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ JFrame කියන class එකෙන් object එකක් අරගෙන හදන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා NetBeans එහෙම නැත්නම් වෙනත් අනිකුත් IDEs පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ tools set තියෙනවා. එක එක tools මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් flat එකක් තියෙනවා. ඒකේ අර J components තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා drag and drop කරලා ඔයාලගේ frame එකට add කරගන්න. අපි කලින් විදියට නම් එහෙම නෑ, අපි ඔක්කොම codings ටික ලියන්න ඕනි. But you have to practice how to create JFrame by manually, because in the examination you have to write down codings, how to add buttons, text boxes, and so on, right? Okay, so this is how you can get a JFrame. And if it is a login form, first we will add a label here, and before that, I want to explain about some properties in this frame. So I will delete this one. Now this is the JFrame. I hope you remember in previous way we have set some properties like set layout, size. Those things we have set for JFrame. So you can get the property bar. If you right click on this frame, there's an option called properties. Here you can see the property list, right? From here you can change whatever the properties. මෙතනින් ඔයාලට මේ frame එකේ තියෙන properties එක එකව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ title කියන්නේ I will show you. First I will run this one and show you what will be the output. You can see this is the JFrame. So title will be displayed somewhere here. Let's see. Let's try to add a title and then let's see what will happen. Like this, and then again I will execute this one. Right, you can see the title has been added here, right? Okay, let's see how to add the other components. You can click on whatever the components that you want, like this, and so it will be come here. So you can place it wherever you want, right? Whatever the position you want, you can place it. So label, I have placed it here, and what I'm going to do is here my label is login form. කියන්නේ මම මේ form එකේ title එක එහෙම නැත්නම් අපි කියමු login form කියලා මම display කරන්න යන්නේ මේකේ. එතකොට මම මේ label එක edit text mean whatever the text will be displayed in the frame. And you have another option as change variable name. Variable name is the name that you are giving to this label. කියන්නේ දැන් අර කලින් විදිහට නම් ඔයාලා J label කියලා object
එකක් හදනවා. ඒතර ඒ object එකට ඔයාලා නමක් assign කරනවා. J label, label 1 or something like that. අන්නේ නම තමයි මේ change variable name කියන එකෙන් ගිහලා ඔයාලට assign කරන්න පුළුවන් label එකට නම. right? edit text ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන display කරන්න ඕනේ text එක මොකක්ද කියලා දෙන්න. So here I want to display as login form. So I will make it like this. Right? And then what you can do, you can go to the property bar, property list, this one. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ label එකේ properties. හරිද? මම label එක select කරා, ඒක right click කරා. එතකොට label එකේ property list එක ආවා. Right? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති there are several set of properties here. Text is the login form. And here you can see the font. Font වෙනස් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ගිහලා from here you can make it whatever the font family that you want. Then කැමති font family එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට ඔයගොල්ලෝ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Right? Okay. And if you change the foreground color, මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් foreground එකේ color එක වෙනස් කරන්න. Right? You can see that the font color foreground can font color එක බලන්න පුළුවන් කැමති color එකක් add කරගන්න. Right? Those are some features, some properties they are in the property list. You can test the other properties and properties උත් ඔයාලට test කරලා බලන්න පුළුවන්. I will give a rough idea about how to use this J components and how to work with property bar. So you can check what kind of properties are there. There are lots of properties for each and every component, so you can test those things. And then if it is a login form, there should be 2 labels and 2 text field like this and a button. Okay, then I'll make sure to put it in චූටි එකක් අපි හදමු. හොඳයි. login form එක ගොඩක් වෙලාවට පොඩි. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ පොඩි දේවල් ටික කිහිපයක් නිසා. ඒකට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මම ලොකු කරගන්නවා, දිග කරගන්නවා. මේ විදිහට drag කරලා you can drag like this and make it much lengthier one. So here I will edit the text as username. And this one I will change as password. Here in the text field I will edit the text and keep it empty. Text එක මම edit කරලා ඒක delete කරලා ඒක empty විදිහට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක empty තියෙන නිසා. Right? And this button මේ button එක text එක edit කරලා login කියලා දෙනවා. ඒ වගේම so I will assign a name for this one. මම මේ text field එකට නමක් දෙනවා text username කියලා. මේකට දෙනවා මම txt password කියලා. වගේම මම button එකටත් නමක් දෙනවා. I will give a name for my button like this. Right? Hope you got. And then what I'm going to do is I will execute this one. I'll make execute kernel. Let's see what will be the output of the box කැවිලා තියෙනවා. හරි. මේක මේ තියෙන alignments බලන්න මෙතෙන්ද තියෙන margin එකයි මෙතෙන් තියෙන margin එකයි එක සමාන නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනි. සාමාන්‍ය interface එකක් වුණාම ලස්සනට තියෙන්න ඕනි. එතකොට ඔය margins ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. මොකද මේක user friendly, user attractive වෙන විදිහේ interface එකක් වෙන්න ඕනි නිසා. Right. Okay. Right. So I will show you another one in the form. Now I will select the form and I will go to properties
And I'm going to add a background color from here. ඉතින් background color එකක් දැනට අපි මේ වගේ green වගේ එකක් add කරමු. මේක කරමු. When පේනවා ඉතින් add උනේ නැහැ. It was not added. Let's try to run this one. අපි run කරලාත් බලමු add වෙලාද කියලා. Add වෙලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. So if you want to add a background color to your form, what you can do, you can get a panel, J panel, and then add that panel to your frame. When frame එකට panel එක add කරන්න. ඒ panel එක ඇතුලේ ඔයාලගේ මේ form එක හදන්න. You can create your form inside the panel, and then you can assign, you can give a color to the panel. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට panel එකට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා දැන් frame එකට සාමාන්‍යයෙන් colors දාපුවාම run වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ panel එකක් add කරගෙන ඒ panel එකට මේ විදිහට දැන් මම panel එකක් දාලා තියෙනවා. මම පේන ඇති මම දැන් මේ panel එක උඩ තමයි බලන්න මේක right click කරලා ඔයගොල්ලන් පෙන්නන properties ගියපුවාම මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා you can see that is a panel, J panel 1, right? Also I will change the variable name, that is I will name it as panel login. එහෙම නමක් දාන්න. එතකොට මේකේ property list එකට ගියත් එතනින් from there you can change the background color. So I will change the background color into something like this. You can see when පේනවා ඇති background color එක add වුණා. හරි? ඒක මේකේ මම font color එක ඒකට ගැලපෙන විදිහකට foreground එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා white වගේ දාමු. මේකට ලස්සන වෙයි. Right? Okay. Right. So that's how we can add background colors. We can add different kind of buttons, different kind of text boxes. Right? Well, make run color. Let's run this one and check whether what will be the output. Well, me ගන්නට මොකක්ද මේකේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන ෆෝම් එකක් එනවා. දැන් මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් පේනවා username එක password එක type කරලා login කියලා click කරලා. Right? But we haven't called the login button. අපි තාම login button එකට මොනවද දීලා නැහැ. Because of that it will not execute anything. අපි login button එකට මොනවද දීලා නැහැ. ඒක නිසා එතන login එකෙන් මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ දැනට. අපිට තියෙන්නේ login button එකට මොකක් හරි action එකක් add කරන එක තමයි. Right? But before that, let's check about button. Button එකේ properties පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන විදිහ පොඩ්ඩක් බලමු. මේකේ තියෙනවා background, foreground, you can change the size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් જાති button එකටත් තියෙනවා කරන්න වෙන පේනවා ඇති. Right? I hope you can get right. So that's it. And the other thing is now the password. Here for the password I have taken a text field, but you have password field. ඔයගොල්ලෝ password field එක තියෙනවා. ඒ නිසා password එකට text field ගන්න එපා. මම ඒක අයින් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට නම් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම හදනකොට ඔය වැරද්ද කරනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. password එකට මේ වගේ password field එකක් ගන්න, text එක edit කරන්න අයින් කරන්න. එතකොට ලස්සනට ඔයාලගේ interface එක හැදෙනවා. හරි? මේවල height එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, මේවල length එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට ඒකේ size එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා ලස්සනට මේ විදිහට arrange කරගන්න පුළුවන්. හැම පැත්තෙම එක වගේ වෙන විදිහට arrange කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay, that's how you can add that one. Then මේක චුට්ටක් මෙහෙට කරන්න. මොකද alignment වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා ලස්සනට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. මේක run කරලා බලමු.
Right, so this is my login form I have created. එහෙම තමයි login form එක හැදුනේ. අපි දැන් බලමු button එකට කොහොමද action එකක් දෙන්නේ. Let's see how to work with buttons. Then now what I want is when I click on that button, if a proper username and password is given, whatever the predefined username and password is given, a message box, let's say a message box for now. දැනට අපි message box එකක් pop up වෙන්න හදමු. අපි පස්සේ බලමු කොහොමද වෙනත් window එකක් open කරන්නේ වගේ පොඩි දේවල් ටික. එතකොට මේ if you want to write down any action for a button, so what you have to do, you can double click on this button. Coding window එකේ minute beans එකේ ඔයාලගේ මේ design window එකේ button එකට double click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ method එකක් ඇතුළට යන්න. ඒ කියන්නේ මේ code එකේ මේ class එකේ ඇතුළේ තියෙන මේ button එකට create වුණු, ඒ කියන්නේ button එක click කරපුවාම execute වෙන්න ඕනි code එක කොතනද තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට ඔයාලව කෙලින්ම අරගෙන යනවා. ඒ නිසා ආයෙ මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ button එක double click කරන්න. You can see it was automatically come here. Now what you have to do, මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කියලාම තියෙනවා to add your handling code here. එතකොට මේ button එක click කරපුවාම වෙන්න ඕනි මොකක්ද කියලා මෙතන දාන්නයි තියෙන්නේ. Right? Okay. So what I want to do is I want to take whatever the username and password. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන user enter කරන username එකයි password එකයි මම ඉස්සෙල්ලා capture කරගන්නවා. I need to capture whatever the username and password that will be entered by the user. User enter කරන එක දැන් අපිට කලින් කියන්න බෑ. එක එක users එක එක විදිහට enter කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි වතාව enter කරන එක නෙමෙයි දෙවෙනි වතාව enter කරන්න ඕනේ. එක එක විදිහට මේ system එක දාන තැන අනුව enter කරන username password ඒවා වෙනස් වෙනවා. නේද? එක එක වෙලාවට එක එක username එක එක password enter කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? So what I'm going to do is both username and password are string. Well, normally if we talk about a username or password, those are string type. Integer type කියලා කියන්න බෑ. මොකද sometimes we are adding symbols, we are adding characters for our username and password, so that it is a string. String මම හදාගන්නවා variable දෙකක්, username and string password කියලා. Right? तर මම මේ username එකට assign කරනවා. So what I want for this variable, I want to get whatever the value which is entered by the user in here. මෙතන user මේක run වෙනකොට user enter කරපු මෙතනින් text box එකෙන් enter කරපු value එක මට ගන්න. හරි, ඒක තමයි මම මෙතන username කියන variable එකට add කරගන්නේ. Right? මම මෙතන short කරන්න මේක දිග වැඩි හින්දා uname කියලා. Right? දැන් අපි මෙහෙම හදමු. To get that one, you need to know the name of that text box. අර text box වල නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මෙතන දාපු නමයි මෙතන දාපු ටික තියෙන්න ඕනේ. හරි? මේකේ නම මම වෙනස් කරනවා. txt password කියලා දාමු. දැන් මම මේකේ නම මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. txt username. This one txt password. මතකයි නේද? ඒතර ඒ දෙකෙන් තමයි අපි ඒතොර ගන්න යන්නේ අපේ user enter කරපු values ටික. txt username dot මේ txt username එහෙම නැත්නම් මේ text boxes වල තියෙනවා get text කියලා method එකක්. With that we can get whatever the value which is entered by the user. Text box එකේ enter කරලා තියෙන value එක අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ a get text කියන method එක. Right? Now in my username password I have the get whatever the username and password entered by the user. User enter කරපු username එකයි password එකයි තියෙනවා. Let's see this. බලමු මේක හරිද කියලා. I will add the J option pane. Dot and here yes, I'm going to fill the username. It's a username.
print කරලා බලමු and then I will run this one. Okay, so here I will enter the username as admin, the password. ඔන්න පේනවා admin කියන එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ text box එකකින් එන value එක මෙතෙන්ට එනවා. Right? Now that is okay. Then what you want to do is if දැන් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ මේ username එක ඔයාලා predefine කරපු username එකකට සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු අපේ username එක admin කියලා. So uname should be equals to admin. admin කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම password එක දැන් අපි password එක අපි කලින් කියන්නේ අපි predefine කරපු password එක අපි 1 2 3 කියලා 1 2 3 වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. If so මේක සමානයි නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? message box message dialog එක මම මෙහෙම තියාගන්නවා message එක විතරක් වෙනස් කරනවා dialog එකක් print වෙන්න ඕනේ success කියලා else එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ username or password is incorrect. If so එහෙමනම් message dialog එකක් end ඕනේ which is printed as invalid username password කියලා message box එකේ end ඕනේ. අපි බලමු මේක run කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. Right? Let's see whether this is going to work. දැන් අපි දැම්මේ admin කියලා. දැන් මම password එක වැඩි එකක් ගහනවා 1 2 3 නේද? invalid username password. Correct. දැන් මම ගහනවා password එක 1 2 3 හරි. මේක වැරදි එකක්. invalid username and password. දැන් මම දෙකම වැරදි එකක් ගහනවා. invalid username and password. Let's see what happens if I enter the correct one. දැන් අපි බලමු correct one එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. It still display like invalid username password. Why? It's because when you are comparing strings, rather than using this double equation sign, there's another keyword as equal. Equal කියලා තියෙනවා keyword එකක්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ username කියන string එකේ තියෙනවා equals කියලා මේව එකක් මේ equals කියන එකට it should take one parameter, one string parameter like this. හරි? ඒ වගේ මම මෙතන equals කියන එක පාවිච්චි කරනවා මොකද double equation sign එකට වඩා equals කියන method එකෙන් තමයි වැඩේ වෙන්නේ. Now what happens here? Uname කියන්නේ uname means whatever the name that is entered by the user, and we are going to check whether it is equals to admin. A user enter කරන username එක admin ද කියලා බලනවා. ඒ වගේම user enter කරන password එක 1 2 3ට සමානද කියලා බලනවා. And then let's try to run this one. Admin access success. Right? දැන් බලමු මේ password එක වෙනස් කරලා invalid username password. I hope you get the idea with this one. Right? So you can make it more advanced, like you can first check the username and give a message box like incorrect username, and then you can check the password, incorrect password, and if both are not equals, then invalid username and password. And if both are okay, then you can navigate to another pane, or you can give a proper message, right? So that's how you can handle with a login form. But you have to remember, normally now here we have hard coded. That means we have given
a username here. දැන් මේ username එක අපි මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ admin තමයි username එක කියලා අපි දීලා තියෙනවා. බැරි වෙලා හරි ඔයගොල්ලෝගේ option එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා username එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ user මතක නැතුව forgot password නැත්නම් forgot username මේ වගේ මොකක් හරි එකක් ඔයාලා දාලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ කාලෙක user එයාගේ password එක වෙනස් කරනවා. එයාගේ password එක වෙනස් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා දැන් අනිවාර්යෙන් ආපහු මේ code එකේ password එක වෙනස් කරන්න ඕන. මේක ප්‍රශ්නයක් නේද? මොකද user හැම වෙලේම code එක open කර කර කොහෙද මේ password එක තියෙන්නේ කියලා check කර කර ඉන්න අමාරුයි. So because of that we need databases. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් database කියන concept එකට යන්නේ. මොකද එතකොට admin ගේ මේ username password කියන එක database එකේ store කරලා තියෙනවා. එතකොට admin එක වෙනස් කරොත් admin හරි user හරි කවුරු හරි පාවිච්චි කරන කෙනා යාගේ password එක වෙනස් කරොත් අර database එක update වෙනවා password එක වෙනස් වුණා කියලා. මේකේ code එක update වෙන්නේ නැහැ password එක වෙනස් වුණා කියලා. හරි? ඉතින් එහෙමනම් Java දන්න කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනි available හැම වෙලේම මෙතන password එක යා වෙනස් කරපිට change කර කර ඉන්න. එහෙම නෑ නේද? users හැමෝම programming expert නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට database එකක් හදලා database එකෙන් values pass කරනවා. එතකොට database එක modification එකක් වුණොත් ඒක database එකේ save වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ modification එක අපේ project එකට ඒක අපේ project එකටත් ඒ modifications add වෙනවා. ඒක නිසා so that we can use databases, right? So that's what actually I want to explain. Another small thing I will explain, I will show you how to add another form, like I will name it as menu. Now I have a small form. I'll make product මම මේකට menu bar එකක් add කරන්නම් මෙතනින් පොඩි form එකක්. හරි? එතන මේ form එක දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ if the login is success, ඒ කියන්නේ admin කියන username එකයි password එක 1 2 3යි නම් ඒ කියන්නේ මේක success නම් so what I want to do is I want to navigate to that menu bar කියන page එක එහෙම නැත්නම් menu කියන window එක open කරන්න ඕනේ. So to do that first what you have to do is you have to create an object of this menu කියන එකේ object එකක් හදන්න ඕනි. ඉතින් මම හදනවා next කියලා. මේකේ object එකක් menu කියන එකේ. And then what I am going to do next dot set visible මේක මම true කියලා දෙනවා. right? ඒ කියන්නේ දැන් login එකේ admin 1 2 3 කියන username password හරියට දුන්නොත් මම මෙන්න මේ menu කියන form එක add කරන්න කියනවා. So here first I have to create an object of this JFrame. menu කියන එකේ මම object එකක් හදුවා. මම object එකට නමක් දුන්නා next කියලා. You can give any name and then what I have done is මේ හදපු frame එකේ මේ object එක ඇතුලේ තියෙනවා set visible කියලා method එකක්. මම මේ set visible කියන method එක true කරා. ඒ කියන්නේ ඒක visible වෙනවා. බලමු දැන් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right, okay. So what I'm going to do is admin 1 2 3 නම් පොඩි පේනවා ඇති මේ අනික් window එක open වුණා. right, මේ window එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. right, so that's how you can navigate to another window. විදිහට තමයි ඔයාලට වෙනත් window එකකට navigate වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. Further, I want to tell you another thing. Now, when you are executing this one, it will be pop up somewhere here on top. But if you want, in most cases, it should be pop up somewhere here in the center. So let's see how to make that one.
මේක සෙන්ටර් කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ Java source code එකට ගියොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා මේ login කියලා constructor. This is the constructor. And here it is called to the init components. Init components කියන එකට call කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම init components කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ අර මේ තියෙන init components කියන එක ඇතුළේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන labels හදිච්ච ඒවා username text boxes හදිච්ච ඒවා ඒ ටික තමයි init component කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට expanded වෙලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක hide වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අරක center කරන්න නම් there's an option as set location relative to කියලා. If you call this one and make this one as null මේක null කරන්න. එතකොට login form එක send වෙලා තමයි run වෙන්නේ. අපි බලමු. Right, you can see earlier it was pop up somewhere here. මෙතන මේ top එකකින් තමයි ඒක pop up වුනේ. දැන් ඒ වුණාට ඒක විදිහට center වෙලා ලස්සනට පෙන්නනවා. Right? Okay. So if I click on login, it will be giving me that message box as invalid username and password. Right? So that's how normally we are creating a small login. ඔය විදිහට තමයි මම පොඩිම පොඩි කොටසක් ඒ කියන්නේ චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. නමුත් I hope this will be help you to further investigation. මේකෙන් ඔයාලා ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඔයාලා ඉස්සරහට දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මේක තාචුරක් සර්ච් කරලා බලන්න. කොහොමද interfaces ලස්සනට හදන්නේ? How to make this more attractive. මේක තාචුරක් attractive කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න. මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි මම කරේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ menu කියන එක menu items ඔයගොල්ලන්ට add කරන්න පුළුවන්. එතනින් මම ඒක පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මෙතන menu items ඔයගොල්ලෝ මේ ඇතුළට add කරන්න ඕන. දැන් file කියන එක ඇතුළට තාම menu item එකක් වුණා. ඒ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ main bar එකට ඕන නම් main bar එකට add කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට මේ මේකට මේකට විදිහට මේ menu bar එකේ items add කරන්න පුළුවන්. මම එකක් පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් run කරලා ඒතර කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා. හරි ඊට මේක ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට menu items පෙන්නනවා ගොන් පෙන්නන්නේ නැති. right? ඔය විදිහට menu bar එකත් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. So that's what actually I want to explain. මේක menu bar එක හදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට panel එකක් දාගෙන මෙතන panel එකේ ඔක්කොම ඒ එක එක menu එකට අදාළ ටික panels වල වෙන වෙනම හදලා තියාගෙන මේ item එක click කරපුවාම එක එක panel එක display වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ලස්සනට interfaces ටික design කරන්න පුළුවන්. So this is just a sample. You can learn more. කියන්නේ මේක ඔයාලට syllabus එකේ නැහැ. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ මම මේ දෙක කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තව මෙතනින් එහාට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ projects වලට help වෙන නිසා මට තව වෙලාව කියන්නේ මට වෙලාව හම් වෙන හැටියට මම තව ලස්සනට මේක forms කොහොමද ටිකක් ලස්සනට design කරන්න කියන දේවල් ටික සහ database connection කියන ටික මම add කරන්නම් මට වෙලාව හම් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලලා ගෙදර ඉන්න ගමන් interfaces හදලා බලන්න, database connect කරලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට projects කරද්දිත් ඒක ලේසි වෙයි. right? Okay, then thank you very much for listening to this video session. Let's meet with next video session.